Всем привет, с вами, сейчас минуту. С вами Smoki Gaming, и мы сегодня продолжаем играть в хогвартс. Опять же, извиняйте, минуту и приду. Я тут. Все, продолжаем играть в хогвартс. Стримы так часто, потому что мне нечего делать. Нечего играть, хочется поиграть во что-то, но... Играю только на стримах. Так. С понедельника не знаю, стримы будут не часто, может на выходных только, может будут, но таких нет, но не часто. Учеба. О! Когда нам дадут полетать? Он же летает. Вот да, блин. А, точно, экспеллиармус мы же получили. Ай-яй. Поле призывателя. Ну давайте, ладно. Ай-яй. Блин, я привык, что на R2 бегать. Коктейли. Ладно. Так. Да. I'm in. Let's do it. Brilliant. Someone is caught. Чурин. Акия. Ну вот как? Отпрыгни нафиг. 50? Да. Куда? Нет. Вот это. Есть. That was one for the ages. Оба. Пожалуйста, нет. Nothing to it. Нет. Блин, 20. Пожалуйста, не 100. Оба, туда. Хорош. 10 у него.
Мне так минимум 30. Нет. Not Есть! Not bad. Well done. Слава богу, у него не 50. Не получила у него 50, не протолкнула на 50. Фух. Bit of good День luck. начинается That's all. хорошо. Не расстраивайся. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Храбрость. Ебой. Первое тут. Начало стрима, по-моему, начинается очень прям хорошо. Узники любви. Ну-ка, карта мира. Ну, тут там вон сколько еще исследовать, опять же повторяюсь. Запретный лес, северное болото, северный Хогвартс. В общем, да. И с вами буду еще перепроходить игру. За другой факультет, думаю. Карта. У меня да, карта Хогвартса. Там как раз еще одна допка есть. Вроде, да? Да. Поговорите с Гарритом Уизли. Как раз давайте с гостиной пойдем. Уизли. It's me, Gareth. Do you have a Это moment? ты, Гаррет, найдется время, да? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Терпится видеть, что ты там варишь. Как насчет домашней работы, ладно? You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig Говорят, у них stings. хранятся в подвале сладкого королевства. Чё? Подвал сладкого королевства? Метильда не пускает с меня глаз. Считаю, что мне нужно больше времени удаться зельеварению, а не собственным идеям. Мне кажется, прибраться сейчас. Нажал с радостью. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and Descendium. say Descendium. Descendium. I'll see Попробуем. what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Ой, напиток. Perhaps Я I can думаю, что convince там some что meats to будет. help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Так. I'll need to get those dried billywig Нужно things for для Gareth if he's Гаррета to finish his latest сушеное concoction. жало. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Revelio. Ой, я не уверен, что тут есть одноглазная ведьма. А, на нижнем. This looks like the right statue.
What was the password? А, вот, да, на глаза. Descendium. Descendium. Прикольно. Goodness. Who knew this was all down here? Ух ты. Давайте так. Давайте сделаем одну вещь. Маленькую, называется невидимость есть. Пускай так будет. Всё. A lift. Must be how I get down. Looks broken. Походу понял, что надо. Reparo. Реперо. That seems to have done the trick. Куда мы идем? Вопрос интересный прям. Блин. Интересно. Ой. Сладкая ведьма. This castle will never cease to surprise me. Точно. Revelio. Мне тоже он не перестает удивлять. Incendium. Revelio. Accio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Сюда иди. Лемос, это не то. Левиоса надо. Левиоса. А, просто Левиоса. Привет, Ярик. Дела нормально, как у тебя? Окей. Да ну. И че? Как мне это сделать, открыть? Норм, понял. Я тут. Ну. Блин. Тут даже... А, просто наверх забраться. Блин. Ярик, тебе скажу, что если хочешь купить эту игру, можешь покупать. И на английской озвучке тоже прям интересно ходить. Прикольная игрушка. Тут и исследовать, и это загадки решать тоже. Прям на высшем уровне, как говорится, сделали. Типа... А, начало репару надо сделать. Что я сделал?
Что, сегодня будешь стримить или нет, Ярик? А? Если ты тут-то... Будешь, нет? Прям кайф играть. Конечно, не знаю, на четверке как там будет с FPS, но на пятерке FPS тут прям... Тут есть два вида качества. А ну-ка, даже хочу посмотреть. Тут же я сразу же поставил на вот это, а тут есть еще один качество. Перформанс. У меня стоит. А мне тут есть сортировка лучей. Для мнения изменения 5 сил после перезапуска игры. А, не, потом-то. Потом теперь загрузим, посмотрим после задания. Чё с FPS на качестве. Мы не проверили, так что надо будет проверить. Revelio. Incendio. Да ну. One more to go and I'll make it across. Что тут? А, тут у нас ничего. Там у нас летучие мышки. Ой, ладно, пока нам... Блин, это все изменять 100 раз, 25 раз. Ладно, невидимка нам не надо. Невидимость, точнее. Репара нам надо. Something is getting in the way of that platform. Revelio. Levioso. Что им мешает? А, я, может, знаю, надо что сделать. Че я сделал? Блин, капец. Еще и по скидке я рвал ее. Так что прям топ. Так, давайте это репару. А, вот так. Вот, да. That did the trick. Revelio. Incendio. Сейчас будут паучки. Если да, то как раз посмотрим на магию. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. А, только мы в Сладкое Королевство идем. Капец. Я думал, мы уже выходим вообще. Это как было Сладкое Королевство, но нет. Honeydukes. I can smell the chocolate. Шоколадом пахнет. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. А, понял, где мы оказались.
Так, нам надо в Хогвартс. Карта Хогвартса. О, привет. Женя. Спасибо. Students think they're oh so clever. Peeves escapes them. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. Вот они. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. У летучего пива. Заради этого все-то трудились. Интересно. Ладно. Опыт зато нам насыпали. Почти 15 левел. Ничего у нас по снаряжению. А, наряд. Ну, до 15 вообще офигеть. 15 левел. Ну ладно. Задание. Исследование. Не, на 100% зачищать, конечно, будет нелегко. Но я думаю, если буду это все делать, то справлюсь. На стромах, если что, потихонечку. Узник любви. Погнали. Мы только 40% прошли, так что нормально. Еще у нас этот будет весна и зима. Так что успеем еще погулять. And Peeves wins the house cup. Капец. Прикольно. Портрет. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, Diggory. former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program, at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. О, не, конечно, да, ты дал мне жару. Куда?
Скоро увидимся. Я не уверен. Это только если идти с Хоксми того. Пушишки. Пушишки. Прикольно. Ладно, давайте с Хоксмита поедем. Отсюда. Ой, скоро увидимся, я не уверен, потому что нам идти далеко. О, котик еще один. Погладить надо. Мяу. Incendio. Только с карты мира то можно добраться. Ладно, погнали-то. Запретный лес, то да. Потому что я не знаю, по-другому туда добраться, а Хогсмиде не получится. А ну-ка, сейчас минуту. Капец, вибрация работает. Золотоглазки. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Ух ты, сколько шариков. Not so tricky after all, Merlin. Ну не все. Я тут. Все. Так, погнали.
Must have been quite stately in its time. Revelio. Шоколадные лягушки. Так, все, ладно, пошлите. Revelio. Погнали, костер откроем. Как сказать, костер? Incendio. I won't. Expelliarmus. Incendio. Revelio. You've one less follower, Ranrock. Ух ты. Revelio.
М. А то как тут интересно. Incendio. А, вот так. Repair. Accio. Revelio. That solves that. Revelio. Ух ты, маска. Все. Чего это только дает это все херня? Ну не знаю, ладно. Во, решили. Продавец. Hello. Do you have anything for sale? That I do. Just explore. Aye, let me know if you What do you have? see if there's Понятно, something это you need. этот торговец. Thank you for your patronage. Все. That's been a pleasure. Revelio. Ревелио. И опять они играют. Прикольно. О, еще один котик. Надо их всех погладить. Ачивка на всех поглади. Погладьте всех котов, капец. Мяу. О, кто это? What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and being especially careful. Safe. Careful. Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No. Very well. Нет, так нет. Hopefully the Grim, or whatever it has foretold, doesn't get me further. Сейчас купим. See if there's something you need. А, тут нету нажива. Ну это, That's been извини, a pleasure. бабка. Не получится. Ну ладно. Revelio.
Ну, уже погладили только-то. Ах ты. Revelio. Feels like I've been at this for hours. I will make you pay. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Открытый мир, конечно, тут огромный и интересный. Я не знаю, со стенами его сравнивать с Вальхаллой можно, но то же самое. Мало кто знает, история живых лабиринтов в Шотландии ведет отсчет 15 века с темного волшебника по имени Юнон Блэквуд. Ух ты! Капец. Лабиринт. Оба. Очки. С глазами. С глазами дракона. Revelio. О, допки еще. Две. Три. Helen lives around. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? Revelio. Шипучий тыквенный сок. 15 уровень. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. Я могу прогнать. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please. Okay. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Тогда сделаем так. Все.
Им пизда. Яблочный сок. Тук-тук. Кто-то меня звал. Успешно пользуются щитовые чары 7 раз. Ну окей. Such arrogance. The move of a coward. Why can't I hit you? Get a cut. Lucky, that's all. Arrogant child. I'll get I won't rest. One less human to worry about. Еще. Incendio. Nothing about dueling. Accio. Expelliarmus. На. Все. Ranrock has fooled you all to your demise. Два лагеря. One more to go. Понятно. Окей. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. An intruder! Revelio. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Блин, опять не получилось. Акия, Левиоса. Левиоса. Опять не получилось. Ну ладно, пофиг. Incendio. Expelliarmus.
Так, продолжаем. Отходил, там надо было. Нет. Revelio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Both camps cleared. Madam Beaumont will be glad to hear that. Сейчас я включу стрим свой. Чтобы ждать, если что. Так, все, погнали. Чуть позже, думаю, делаем перерыв на 5 минуток, перекушу и продолжим. А нет, тут еще, блин. Тут, в общем, 4 допки в этом городе. Нормально. Мы не спешим. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Все. Thank you, sincerely. Revelio. Сундук. Опять сокровища. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Дороти Спротл. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. Окей, может, я смогу его найти, чем что если бы не хочет, чтобы его Do you нашли. think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight.
My instincts are that he's been held captive, or worse. Зачем Бардольф связался с Why would Роквудом? Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Может, я смогу его I найти. can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Что сейчас случилось с Бардольфом, Бамонтом? У. Интересный вопрос, да. И что мы сделали, ладно? Хогвартс просто весь в загадках. Че? Победите врага, используя ядовитую тентакулу. На. О, да. Да-да, есть. Ты уже так говорил, Фанч. Я уже это 100 раз видел. Тебя тоже с Новым годом. Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Бам. Остолбеней. Понял. Блин. Ой, нет. Ой, нет.
What an unfortunate disappointment! Incendio. Who's there? Someone's here. Incendio. Expelliarmus. Where you will play. Accio. Leviosa. I won't. Ладно. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Ух ты, 2 пещеры. Revelio. Очень началось. Accio. Expelliarmus. Incendio. Как эту стену пробить? А, во. Stop by. Leviosa. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. А, вот сюда. Accio. Incendio. Revelio. Перчатка для квизич. Прикольно. У нас уже вроде бы почти 16 левел, кстати. Начали на 14, уже почти 16.
Ну что, исследуем называется город. Мир. Защита почти 100. Пожалуйста, дайте 100 защиту. О, да. Вот так могу одеть. Не, давайте лучше тогда вот эту. Но только если этот изменим. Не, ну такое. Шляпка. Так, бам, бам. Так. Past the river near the forest. I must be on the right track. Оба. Еще одна пещерка. То я еще даже не начал его. Китайской живущей капустой. Почему именно так? Что я его не начал, а уже идет отсчет. Тук-тук. Кого? Капусту, да. Ням-ням. Is that infuriates and would have done? That must be Босс. А, все, ничего не выполнил. Капец. Запись одна из двух. Мы страшно в это раздражаем. Мне страшно, это раздражает. Но отступить уже поздно. Пару проклятых я уже освоил, но если я хочу выполнить еще, нужно им подчиниться. Никто не должен понять, что мне страшно. Они уже и так щелкнутся у меня за спиной. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him.
Там куда надо идти, чтобы это все сделать? А, надо 17 был уровень. А вон туда. Че? Чё? Темная дворняга. Там, кстати, Revelio. тюк-тюк. Ай. Мех. I know what that means. Merlin trial. Oh, this day's gone on too long. Как получить ее? О. Мальван, да, ну купить. See if there's something you need. Вот тут вроде, да, вот тут сладкая мальва. Thank you for your patronage. На 3 испытания, как я понимаю, 3 это 3 испытания. Бам. Revelio. Ну, один-то шарик я нашел. Expelliarmus. Accio. Ну, туда. Кого? Сейчас задержать плойку. Incendio. Чё? These Merlin trials won't get the best of me. Что за... В смысле? Это моя плойка. Ничего никому не отдам, ничего, не буду ничего говорить. Кто там вообще это говорит? Если ты Артинг, то это не смешно. Ха-ха-ха, посмеялся вообще. Переверните, как? А, все. Я сдох.
пошли уже бы. Твари. Я ухожу от тебя. Да. Да вы меня задрали. Пошел отсюда. И второго забирай с собой. Выбесили. Плюс еще 5. I should investigate. О. Нам как раз. Revelio. Нам как раз и сюда. Оба. А я сундучок заберу. Thank you for all that you've done for us. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Adolf? What do you know of my brother? К сожалению, он погиб. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. Теперь нас с ним сражение I'm будет truly или sorry. не? А, не, I просто. wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. Никак. Bardolph. Dear brother. 16 левел, имба. А, только сколько тут? Две допки были только. It's like a place right out of a storybook. Ну да, это вроде по сюжетке иди дальше надо. Найти сокровища. Вроде да. Так что ладно, пошлите. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Вот он. О, Артур, привет. Это твой аккаунт был, Артур Пирожков. То только ты, вроде бы ты называешься. Madame Thistlewood, Нет. I Так, met your great uncle in his по portrait приколу in my common называешь. room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an Чё? unsolved case Сейчас from my мы time as an куда сейчас? Куда-то пойдем по Very сюжетке? well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in О. large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet.
Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Я отправлю с вами Азкабан. Мне не хочется Азкабан, я все найду, чтобы видеть. I've always wanted to see Azkaban. Count me in. I suppose it has a peculiar appeal to some, but it can be terribly disconcerting. Fortunately, being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Давайте. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Ух ты. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. The Dementors won't harm us now. Still, be careful. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Сейчас я приду. Так, все. Бой. Сколько тут всего? Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Прикольно. В Азкабане мы. You don't scare me, young cur. I teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Has someone come to feed me? Is someone there? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne?
Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in upper Hoggyfield. Ё-моё. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Ой. Вот ты скотина. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Что она говорила? But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Так, найти пещеру. Блин, прям класс. Так. Найдите то, что Галкрат оставил для Анны. Окей. Ну, я таки думал, что пещера вам... А, нет, это не пещера. Блин, прикольно. Мне прям сюжет интригует. Какие-то страницы где-то находятся. Интересно прям. Чё? Берим-бам-бам. Да-да. No one's been here for ages. Incendio. Expelliarmus. Accio. Revelio. Accio. It's no wonder I never found that clue. Чё? Загадка. No. How did you do this, Jackdaw? Accio. Нет. No, that's not it. It's no wonder I never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? Accio. Ah, I see how this goes. No, that's not it.
couldn't outwit me, Jackdaw. Where's the clue? It's no wonder I never found that clue. Типа в правильном порядке. How did you do this, Jackdaw? Oh, that's done something. No, that's not it. Значит, вот это, потом вот это. It's no wonder I never found that clue. You'll not outfox me, Jackdaw. И вот это. Ебой. Но было там так же сделать, только в другом порядке. Моя дорогая Анна, ты умница, тебе удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой можем мыслить, и лишь с тобой я могу разделить свои... Что там, ладно. A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Ух ты. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these О, years? это он? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? Вы плохо. Вы плохо. She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Спасибо. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Так, все, подсказки есть. Revelio. Вот сюда. Ну, погнали. Кряк, кряк, кряк. Турун, турун, турун. Ты тут, Голкрат? А, ждать.
Интересно. As good as my word. Интересно, мы можем во время проматывать? Да. Richard. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Погнали. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. Но мы идем дальше. Чё? Придется, мы идем. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. О, дверь открывается. Ля, прикольно. И мы перемещаемся. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to Ах whatever it is ты. you're hiding. I shall avenge your death. Incendio. Protego. You monster, and I can expect on this land. Accio. Incendio. Leviosa. Все. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Гробница. Был, блин, конечно, да. Ранрок, походу, послал своих, они наблюдали за мной, да? I wonder how big this place is. Ёшкин. Блин, сразу стало не темно, прикольно. Во, нам надо внутрь. Impressive. That must be where all this leads. Интересно, когда мы получим метлу? Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this.
А чё они такие легкие? 13 левел, блин. У меня уже какой, 16 вроде. А там... Тут враги только... 13-го. Капец, конечно, я прокачался. Ну а чё, если интересно, то... Зайдешь куда-то... И потом фиг вылезешь. I'm not gonna touch those. Protego, incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Ай-яй-яй. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Да окей, я понял, что у меня испытание, можно забрать награду. Китайский шарф. Ну-ка, сейчас, что мы не забрали-то? Что тебе надо? А, вот это забрать. Дальше все уже. Так. Это шарф какой-то нам дали. Во-первых, 17 левел вот это. Шапка. Это только 10-го, кстати. Тут уже 43 нападения. Хорош. И наряды. И защита. Ну все. Мы, можно сказать, стали хорошими топами. По одежде у нас. Опять же говорю, интересно. Лазим. Мы не замечаем, как мы прокачиваемся быстро. I wonder if I can move that platform somehow. Очки, которые можно продать будет. Конечно, сундука тут обидно нету, но продавать и то деньги получаем, будем получать за это. Ой. Изи. Все. Эх, блин, меня не смешат. Я смеюсь над ними. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. А, вон там он.
Не то слово поразительным. Но мост еще не доделан. Фу, сколько денег. Мани. О, паучок. Тюн-тюрн. И опять. Все, минус один. Минус второй. Минус третий. Там меня... Ты меня... Блин, давай. А, там сундучок, значит, ну туда надо сначала. Сейчас тоже, да? Не. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Блин, не получилось. Да блин. Есть. Иди в жопу. Один минус. Да ты издевайся. Спелярмус. Ладно. Кстати, самый интересный вопрос. 14 левел лучше, чем 15, чем 13, чем 16. Капец.
But I may as well help myself to this. О! Да ну! Какой-то шарф. А, не. Мантия новая. Который 17 левел. Плюс 5. 17 у нас скоро. Клык паука. That's odd. I'd have thought Капец. Jackal would have been interested. И сейчас теперь погнали шапки с минусом. Да-да. О. Летательная платформа. Да что ты там шикаешь? Еще один сундучок. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. О, рябиновая отвара. 2 дали. Спасибо. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. Завершите бой без Ой. Без рябинового отвара. Окей. О, еще один паучок. Боссик, да? Ну чё? Все.
Не надо пить. Incendio. Accio. Incendio. Farewell, monster. I know you're mad about spiders and Не. Все, есть. Могу выпить. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Два. А, вот три. Раз, два. Все. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. Да, есть. Жопа настанет скоро нам. Incendio. Expelliarmus. От головы рыцарей. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Босс. Не. Accio. Incendio. Expelliarmus. Ой. Я тебя не знаю. Все. Или еще двое. Ну да, еще, да. Ну да. Ну да, ну да. Так быстро нет. Не будет тебя. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Ух ты. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here.
Капец. What Прикольно. is this place? Омут памяти еще один. Ох. Ох, это место настораживает меня, оно. А не. А чё это их правда? А, 4. А, это он, Рекхем. Это Рекхем. Пипец, прикольно они сделали. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. С книгой. Я окей. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Таланты. Ученик мракоборца. Хорош. Таланты. Ебой. Значит, ключевые. Это не то, это не то. Это берем. Их тут 4 вроде должно быть. Ладно. Заклинание. Прикольно в нем. О, акция. Берем. Берем. Левиоса. О, темное искусство. Выручай комнату, у нас ее нету еще.
Столбеней пускай будет еще. Все. Класс. Спасибо вам, профессор. Трата таланта. Класс, мне нравится. Теперь играть стало с талантами еще интереснее, еще веселее. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Ну, иди. Ладно. I'm back at Hogwarts. О, я в Хогвартсе. I wonder when Professor will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract. В общем, все. Игра стала еще... как сказать, еще интереснее. Теперь поисследовать этот метла получим, и исследовать мир будем только пока. Получим метлу, исследовать допки, делать, это все будем делать, потому что хочется поделать допки, а не просто по сюжету пробежаться. Тогда смысла не было. Но все равно буду проходить несколько раз, так что... Еще один раз, точнее. Точно. Думаю. Будет время, буду играть. Returns with the book. Семнадцатый. Значит, можем одеть. А где 17-й? Вроде тут, да? Во. Все. Че? А, и таланты открыли. Надо еще одно очко. Давайте... Давайте это. You need to learn to pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Прикольно. Complete the required tasks and meet me in my classroom. До пульса. В общем, опять к чему вообще будем приступать, я понимаю. Rebellion. Ну, тогда можем сделать... У нас уже открылись таланты, значит... Так. Вот так. Так, куда-то можно было поставить бы... Гадим Леоса получим, себя тоже поставим. Так, на нолик. Пока так.
Reparo. Ой. Rebellion. О, побежали. Ладно. Шлепнуть. Шлеп. И все. Плюс жетон. Что у нас по карте тут? Давайте. О, наконец-то! Метла моя. О, да. Еще и до пульса выучить надо, да? Или сейчас задание надо посмотреть. Шарп. Разработайте фиксирующее зелье, разработайте Максима и Эдурус. О! Полет на метлах. Берем метлы и погнали на урок. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. На For those who каникулах. need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Развалюха. Вверх. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ой-ой-ой, не... Да, мне удобно. If you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This'll take some getting used to. School property. I want them returned in one piece. This is brilliant. Не, конечно, управление прикольное тут, но надо привыкать. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa!
Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Кого там мы увидели? Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? Прикольно. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Everett Am I right Clopton. in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. О, Follow me. экскурсия, окей. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Это что такое? Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? А, вон. There's the У famous него bridge. выносливость есть. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Мне нравится. Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where Sure. have you two been? Ой-ой. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. А со мной что As for будет? You do well to use better judgment in the future. Ох, ляка, Chin серьезно. up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. Я ни о чем не жалею. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. О. Основное испытание сделано. 6 заданий сделать. 8 и еще сколько там. Общий прогресс 15%.
forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen... Reparo. Smell. Lumos. Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Hmm. Ебуху. Выручай, комната. Еще будет. Ну, тоже следующее. На следующем стриме сейчас. Хочу купить метлу. Как-то надо сейчас будет за метлой. Чун-чун. А, следующий стрим как раз выручай комната. Капец. После метлы сразу вручай комната. Сейчас самое интересное, походу, будет. Луксмина. Тут тоже допка есть. Да, во. Требуется доставка. Понял? Леванда. Палочек. Во-во. Надо сюда. Как раз и допку сделаем. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to... And I've only just... Sounds quite the array. What are we looking for today? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the you seem to be a... Go on. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the... I could complete work on my... That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. Ё-моё, у нас только покатилось всего. И метлу получили. Капец. Что нам дальше делать? Как достать метлу? Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Revelio. Вот так. Вот, да. Уи.
Давайте полетаем. Как кайфово же, блин. Revelio. О, перчатки. Да. Ты как мне разорваться на... Сколько тут их? 6... 7 заданий. Но 6. Ох, ладно. Ой, зато это недолго будет это все делать. Интереснее, как по мне. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. О, с радостью. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you... She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так. 4. Блин, жалко. Я сейчас бы... Надо как-то сделать, прыжки активировать. О, имба. Полетели.
3. Значит, у нас одно для себя. Или куда-то еще одно надо будет вести. А что у нас снизу? Конечно, да, карта не успевает прогружаться, но думаю, это нормально. Не, она когда подлетает. Прогружается хорошо, но... Ну ладно, нормально, в общем. Оба. Блин, даже я скажу так, что получили метлу и даже стало немного лучше играться. А что надо сделать? А, зажечь. Пам. А где еще? А, вон еще. Только 2? Или где-то еще есть? А, нет, 3. Кого? Так быстро. Так, раз. Вот это. Incendio. Есть. Фу. Уже 3 часа играем. 2:42. Давайте-то, значит, так, да, если что, думаю, доделаем как раз. Сделаем это задание, доделаем и закончим на этом. Уже если что будет следующий стрим, и следующий стрим мы откроем берущую комнату.
Сначала подобком, потом вручай комната у нас будет. Как раз думаю, по 3 часа уже и закончим сейчас. Что там тут? Wonder who lives here. That Pippin should have been here by now. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. What? Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think Что so. сейчас будет? Остолбенение? I'd prefer it if you didn't cast that in here. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Что шло? Раскрытие своих You mentioned покупателей. that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. И опять обратно, да, лететь? Не летим. У нас, кстати, телепорт тут открыт. Нет. А, пожалуй, стоит. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your... Еще одна. И в Хогвартсе допки, и в... Блин. Ой, левел, конечно, мы получим, походу, знатный за эти допки. Их тут очень прям много, понимаю. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Так, ладно. Давайте сейчас пройдет это все и закончим. Ладно, друзья, давайте закончим. Всем спасибо. О,
Всем спасибо за... Блин, сейчас. Можете что-то продать? What can I do for you today? Хотел закончить, а как-то не хочу. Хочу сундук забрать. Капец, конечно, какой-то левел у меня раньше был. Я был нулевым. Шапку, кстати, надо будет одеть. I hope to see you again. Farewell for now. Оба. Давайте сейчас оденемся и все. Блин. Так не хочется заканчивать стрим. Потому что игра и правда очень прям интересно. Давайте очки какие-то оденем. Вот эта маска, ну, полная дичь. Вот эти очки, не знаю, вот это не знаю. Пускай такая будет. Я к ней привык. И можем... Шапка, кстати, еще другая у нас уже есть. Я хочу какой-то другой. Во! Вот это пускай будет. Чё? Улучшение? Чё там пишет? Вы можете найти в магазине спортивных товаров, который расположен в Хоксмите. А как? А ну-ка, кругло... Сейчас... хочу улучшить все-таки метлу. Я понимаю, она будет быстрее летать, это все делать. Или надо нам обязательно пройти испытания те. You're back. Nice to see you again. Купить. Ну, улучшать пока, походу, ничего не можем. Понятно. Ну, да, ладно. Всем... друзья, всем спасибо за просмотр. Всем до нового стрима. Стрим у нас будет сегодня еще один, думаю. 8 часов поиграли. Нормально. Всем пока.